The Alternative Digital. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagudde Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Yes, mukulike ey'omukuumulamu okwo. Tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri wano ku Digital TV. Amannya nze Edgar Matthew Karuhanga. Oba wakanneegattako ndi ne Kanso Kato Tumusiime, munnamateeka wa kkooti enkulu. Oyo munnamateeka abadde akiikirira Dr. Besije ali mu musango ogw'aba FDC members abaakwatibwa mu Kenya 36 yabadde abadefendinga abadde yawuliriza ne ku pressure 24/7 gyegimu ku misango emitono ku mingi ddala gyabadde akolamu naddala wano mu ggwanga lya Uganda. Era mu mbeera eyo tuli mu kumubuuza ku biki ebigenda maaso mu ggwanga lino ate engeri ki gye tusobola okuba nga eggwanga lino tulifuula eggwanga eddungi. Oba olina message ne comment n'essaawa giweereze kati ekibuuzo kyo kyonna nja kuba nga mbiddamu wano oba nga mbiweereza omwami Kanso Kato Tumusiime asobole okuba nga abaddamu. Mbagambe tukyayogera ku biki ebigenze maaso mu ggwanga
ate nga tetwogera bwogezi ku bizibu naye to finding a solutions nga ffe tulowooza nga bannamawulire tusobola okuba nga tuwaayo eddoboozi lyaffe mu kukyusa lino eggwanga lya Uganda. Council, gyatudde ku nsonga ya DPP ye muwaabi wa gavumenti gwali mukundaba. Omukyalo ono bangi bamusonzeemu olunwe, abamu nga bagamba omulimu gwe tagukoze bulungi nga gwe yali badde akola. Ngenda kukugirayo bannamateeka ab'enjawulo, Council Semakadde Isaac abakulembera mu Uganda Law Society kati ajeeyo inefficiencies za the office of the DPP and the person of the DPP herself. Council Aaron Kiza namulabyeko ku mukutu gwa X ng'agamba nga alina ekiwandiiko kya Abasinga ekya DPP we Kenya bye yayogedde ku bantu abali mu kubuzibwawo mu ggwanga eryo. N'agamba mbu DPP bw'ati bw'akola. Council gwe osoma mu nkola ya Mukyala Abodo ne ofisi eyo ki ekibulamu? Ebibulamu bingi. Ofisi ya DPP si owekitiibwa Abodo nti yagitwala yekka, alinako abalala bangi. Naye ensonga oba ekiruubirirwa lwaki bagiteekamu abantu bangi kiri nti buli omu ayambeko munne mu kutereeza oba okuteeka mu nkola empaaba yaabwe nga bw'erina okubeera. Naye nga bannamateeka abalala sijja kwawukana nabo kubanga nange ntudde mu misango gya criminal gino DPP yagikulemberamu, ye muwaabi wa gavumenti era ffe gwe tuba tuvaasinga. Ekitegeera nti naye tuuka n'olaba nti DPP atuuka okuleeta omusango guvudde ku poliisi, DPP state attorney n'asanctioning eyo fayiro ejje mu kooti, naye ng'ekiri ku fayiro eyo kubeerako statement yani ya suspect gwe baleeseeka ne complainant naye takolanga ne statement nti eyo fayiro eba incomplete fayiro. Article 28 mu ssemateeka waffe atugamba nti buli omu, the presumption of innocence eri ku buli omu, naye omuntu basobola omukwata ku musango ng'obukakafu oba obujulizi obuliwo bulina ekyamaanyi, it is reasonable to cause an arrest of a person or to bring that person before a court of law. Naye bw'osanga fayiro bwetyo naye nga saawa gavumenti naye agisayininzeeko nti eyo fayiro egende mu kooti, kati oyo oba omuteeka mu tuli baki kitegeeza aba akulaze nti talina nakyasobola, nti abavuddewo emabega n'omulamuzi wa kooti ya ICD oba yali ayomba, I don't know how I can term it, naye yabagamba n'oluzungu lwokka lwe bakozesa lufu office of the DPP number mulema mutoku just to prepare a charge sheet page emu oba bbiri. Ostegera ekyokubiri nti office eno ya DPP bagikozeseza nnyo bangi nga wenkugambye mu kutandika, bannabyabufuzi, abantu bano abalinamu kasente, buli omu yenna kati bagitutte nga office nayo yakuzanyiramu diiru zaabwe. Nti omuntu agenda n'abeera eyo ng'ayina gwawoza naye ettaka oluusi bagala kuli mu bbako, naye olw'okuba nti mu civil tebajja kukwata ediga bakusibe olw'okuba tuwoza wamu ettaka, bajja kuteekako ekisango sange ekya criminal. Ani agenda sanctioning ekyo kifayiro? Ye state attorney gwe bawaddeyo ze bamuwadde. Corruption wano eridde buli katundu, buli kanyommero k'eggwanga lino, kati buli wotuuka wonna corruption ejjuddewo. Bamuweze bamuwadde akuteekako kifayiro olw'okuba nti balina that window period y'emyezi 6 nga tebana committinga fayiro yo, ojja sigala ng'ogende wa magistrate ng'akurimandinga enettaka nga bakola deal zaabwe. So it's a tool of operation. Oba n'oluusi ogambe nze mbivuddeko sijja fiira mukomera kambyesonyi otwala ettaka lyo. Nti I have had nali mpuliddeko omuntu ayogera statement bwetu nyingi because nagamba gwe kukyonkoze ettaka likulekedde bandekere eddembe lyange because of that frustration. Me have interacted with so many ndabye abantu bangi n'omutukako n'olaba n'obulumi bwe n'otuuka ne wa state attorney n'olaba fayiro gye bamusibidde n'owulira n'amaziga gagala kuyitamu nti DPP takoze kyalina okukola, nti ye alina okuwabula poliisi agigambe eno fayiro ebulako kino ne kino ne kino ne kino, do investigations on ABCD
fayiro temunswaza wenna agenda mu maaso ngenda kuswala kuba DPP ye tagenda mu kukola investigations ye bamuwa fayiro nga bwe bagimuwadde n'agisomamu olw'okuba nti yalina that legal background munnamateeka amanyi nti bw'omuwa fayiro ng'eriko ebintu bwe biti asobola kujja musango bwe guti ne guti kyobulaba ne poliisi esobola oku preferringa charge negamba ono kusinziira ku bye batubuulidde wano tujja mu charginga ne assault fayiro etuke wa DPP atakyusa agambe no okusinziira ku bujulizi obuli ku fayiro because DPP ye abesinga ku bujulizi bukulumika kyenkana ki ku musango bwe bakusuubiza kubanga ntuwaza naye abawano tebeefiirayo buli omu akola kyayagala ndowooza baba bakola kubala nnaku zaabwe ziggweko akasaara kagendeyo oba n'oluusi eyalese kifayiro amuweyo kyamuwadde bwe bityo bwe bitambula nti balese bye balina okukola naye bali ku byabwe ofisi yaffe tebagibazeemu kitiibwa ye ekintu kyoli mu kwogerako kituufu because bajaji bangi bempuliza abalamuzi nga tukanagamba naye nga bintu byemukuteeka wano bibulamu nnyo. I think that was the case of Norman wano ne Farida bali babacharginga ng'agamba naye nga bintu bibulamu nnyo but nze kineewuunyisa then what should we say about the court itself? Munnamateeka bwe baba bakola kooti eno is a court designed to side with the prosecutor first ever? No. Because how can you check such files that are lacking such evidence but continue to convict people or to remand people? The ideal is nti court eno guiding side zombi. Yes. Segera. Side y'omuwabirwa ne gwe bababira. Court eno bange eba guiding. Nti ne state attorney mu butuufu bwabyo ne fayiro yandituuse w'omulamuzi n'agisomamu n'agamba no I cannot remand such a person on this file because there is nothing to make this person actually appear in this court. That's ideal. Bwe kyandibadde kikolebwa nti omulamuzi asome mu fayiro gye bavunaana Edgar nti yakoze kino ne kino ne kino agambe naye sirabawo obujulizi buteeta Edgar mu guno omusango kyekyandibadde kikolebwa naye abawano kizibu kye tulina nti corruption muyitirivu mu ggwanga ate judiciary yaffe yonna mugimanyi sigamba nti nze agimanyi nzeka tugiwulira they have dealt with them I know most of them a corruption there is unbecoming nti omulamuzi naye n'alaba fayiro n'alaba nti ne ku fayiro tekuli kiriko kyandikubadde kikoletesa mu kooti naye n'agenda mu maaso n'akusindika eruzira omaleyo ku remand okomewo mu kooti nga DPP kyabagamba state attorney kiri kimu okunoonyereza ku kyagenda mu maaso investigations are still ongoing nga bwe bakurimandinga bw'okomawo bwe bakurimandinga bw'okomawo because there was that interference of the politicians or the big people that have some money na bribinga omulamuzi na bribinga state attorney gwe ne bakuteekako kifayiro nga tolina nakyo kimanyiko because I've seen so many people gwe bakutte nga bawoza he was idle and disordered naye wagenda okuyitawo weeks 2 nga tebamugase ku fayiro ya robbery olwokuba balina kye bamwagaza oba balina kye baagala wabeerawo interest eyo era n'otuuka n'omukooti n'omulamuzi nga tasobola buswazi naye n'agamba cancel this file the state has an interest in it n'omubuuza which interest nga bujulizi tebuliiwo naye olwokuba beesigaliza ekyo ekitiibwa tosobola muddamu bwotyo in that court naye nabo bakoze omulimu munene okuyambako DPP okufrustratinga n'okupasecutinga bano abantu awaluddewo wano nakino nga sinakyerabira walaba principal judge wano ng'ayisa etteeka ekiwandiiko ng'akiweereza bano abalamuzi abakooti ezitandikirwako zi magistrate court mbu tebalina lukusa oba tebalina kuddamu kuwa omuntu yenna ali capital offense bail mu magistrate court alina okulinda emyezi 6 oba akole application mu high court which is formal ate mu zino magistrate court osobola nawe kenyini gwe babiri n'ogamba nina abaana eyimirira nsaba kweyimirirwa ne bakuwa bail n'okola ki n'ogenda naye yayisiza ekiwandiiko era ekyo ekiwandiiko kya principal judge kibayindinga bano ba magistrate kuba yakulira abo bonna ba wansi nti kino kubanga kituleetera ekifaananyi kyetulina okutunira ewala ffe ng'abalwanizi b'eddembe ly'obuntu namwe abantu ba bulijjo kuba bino ebiseera byetugendamu biseera bya kalulu omanyi lwaki bakirese mu buno obudde nti bano abasinga bwe bagenda kukulaba nga alwanyisa gavumenti
ng'owoopposition ow'amaanyi oba ng'agezaako okutereeza ebintu nga bwe birina okutambula mu ggwanga bakuteekeko ekisango kya capital olw'okuba DPP Directorate of Public Prosecution nvundu bakuteekeko kifayiro ekyo nga tekuli yadde ne bweba peegi emu ey'obukakafu oba obujulizi obukuteekako omusango naye bagifuule capital offense bakusindike wa magistrate naye nga kaddeeti nga kadda wa gavumenti eno agambe waaye batugamba ekiwandiiko wakiraba tetulina kusaluuliza bail era ajja kugamba kimu you cannot even say anything this is a capital matter linda up to the committee state ekutwekaawo mu myezi 6 nga bagamba kimu investigations are still ongoing nti bano ababiri bajja kuba nga beekobaanyi gwe bakusindika eruzire ogende okuvaayo nga n'akalulu kagwadde. Exactly. It is just a tool coming in to neutralize the opponents of the government. Yet it's the only avenue for justice. It is the only avenue for justice. Chobola banze n'abalala abakanya nange tugamba nti mu biseera ebijja mu maaso eno judiciary yonna tulina ogiyiwa tukole overhaul tuleete abalala nga balina mwensa oba bano abalimu tusooke tubazeeyo mu refresher courses bayige mulamuzi alina okukola ki kyalina okukola nga bamuwadde kifayiro ekijingirire ekijweteke alina okukikolera ki si bano abagenda okisoma n'oluusi tanakisoma agambe nedda essaawa zigenze omulamuzi ayise fayiro ssaawa 12 naye agamba olw'okuba obudde bugenze sijja kuwuliriza bail wabiraba wano nga tuli presenting abaana ba march to parliament including ne bano ba politicians bano n'aba FDC n'aba NUP betuze nga tugenda mu kooti timugenda otuuka mu kooti ne muvaamu ssaawa emu omulamuzi yayise fayiro abayise abantu batekinge puli and you have a right to make a bail application at any stage of a proceeding naye n'agamba olw'okuba obudde bugenze sijja kuwuliriza bail bano kamba remanding weeks ezo nti tasobola kukozesa buyinza bwe ng'omulamuzi abasinga leero ekirungi kati bakkirizamu n'abannamawulire babeera babalaga era omulaba ng'ali wali asoma fayiro naye ng'eriisa alitadde ku simu alina ka message kaalinda bamugambe remand or release nti that's how rotten, that's how our judiciary is at the trial on a daily basis. Lastly, judiciary twaliko ne judge Kisaaki yagezaako yimirira alaga amaanyi oba alage kale nti this is my farm ground kuba ye omulamuzi kyalina okukola omulamuzi ng'atudde mu ntebe ye wali yaddusa ali mu asylum exile ng'agamba bagala kumutta because she came up to say what she was supposed to say as a judge. Because judge toyina kubeera nga nze nga ggwe Edgar judge oyina obuyinza ng'otudde mu kooti yo oli mulamuzi kola ekisaanidde kola etteeka kyerigamba era kyobola babo balina ne immunity tibaba koze etteeka kyerimugamba tolina nagyogenda mukwatako naye abawano bonna batiitiizi abasinga bali awo bakadda abasinga babala mirimu gyabwe kusigalawo their careerists balinze kyekigenda mu maaso nziza bwe banteeka katebe byonna bye batya nti aleka kukola kyalina okukola n'adda mu ebyo just to please the appointing of authorities or to please the people in government even when they are not concerned about what is happening in your business in your court. Thank you. 18 minutes past the top of the hour of 9 nkyali ne Council Kato Tumusiime tukyayogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga tugendako mu parliament. Council Kato watandise sheno nga parliament olinga atalina mawulire malungi gyeri but ngenda kubeera an advocate of the devil. Parliament ene isiza amateeka mangi kyekisooka. It's one parliament that you will say if it's passing legislations which is their main job bayisiza amateeka bugayise erigaana ebisiyaga anti erya UCD merging of bakoze ngovude bakoze eririwa Computer Misuse Act bakoze amateeka g'amaanyi. Anita Mong, can't you just commend her and the general leadership of the legislature or the legislature? Olaba parliament erina obuyinza obukola amateeka naye amateeka gandibadde mateeka kikaaki nga galeeta enkulaakulana development of the country nga galeeta unity nga galeeta peace. Those are the key
factors that must be considered in coming up with a legislation. That a legislation has to bring peace, development and unity in the country. Okay. 2, that the constitution is a grand norm That's our superior law that we have in this country. And Article 2 is clear that the constitution is the supreme law of the land. That any other law, act or regulation that is inconsistent with any of the provisions in the constitution is null and void. Yes. Okay? That is the basic. Bano ba MP bogezako kususuta bibandi badde bateeka at the forefront nga tebanayisa nateeka naye bameka abakimanyi n'abakimanyi bakikoledde ki bakisirikidde nti kyobalaba almost on the laws that have been passed by this parliament are being challenged in the constitutional court. Because we feel that they are inconsistent with the constitution. They fell short of the first qualification of a good law, that it must be consistent with the provisions of the constitution. 2, that the law must be publicly accepted. But at the initial stages, when the motion is being tabled of a bill, people are coming out to say, no, this is not a good law, this is not what we need as a country. Privatization has been the biggest challenge of this parliament. Okay, you're blanketing it, but let's look at one by one. Homosexuality, isn't that a problem in the country? It depends on where you fall. Is it a problem to who? What makes you feel that in the problems we have as a country, as Uganda, homosexuality is number 1? When corruption is here on a daily basis, when you have poor infrastructures everywhere, when you have poor health, we have laws governing when you corruption. have poor schools everywhere, but we have the laws. education system. Why is it your problem? Why should you get involved in knowing what transpires in everyone's bedroom? Is it your business? One, do you know that homosexuality was tried under the penal code? Yeah, it was there. Even the constitution does not allow the same-sex marriages. Did we need any other law? Most of these people that are in that parliament that spearhead the formulation of these bills into acts are pleasers. They are person pleasers. They want to please somebody. Lineteeka lyatuleetera ebizibu ne speaker yennyini agamba lyeriteeka limuleetedde ebizibu. Alyekwasa bwekwasa because speaker bwe bamuwa sanctions mu US yekwasa eryeteeka. Naye yali tablinga Asman Wasabi Honorable tebamuwa sanctions. You see, buli omu alina kanoonya just banoonya PR tukwekwasa eteeka nti lyerituleetedde obuzibu ng'eggwanga. Kitegeera? And at the end of it all, when you look at the causes of those sanctions, zari corruption, Okubba amabati g'abaana Karamoja, the Karachunas, that was the cause of the problem. Webigambibwa ate kati etteeka waliwo netteeka erigaana ebiragalalagala okukozesa ebiragalalagala, drugs and things like that, planting and cultivating, licensing of people who are dealing in medicinal marijuana generally. Eriteeka, it was called for. Even if it was called for, even when it was not in place, even when it's in place, let me tell you, there is something that we tend to forget, that even when we have so many laws written, okay, they will not solve the problems. Laws themselves cannot solve the problems. And I've said this so many times. We have the Bible. Most of us are Christians. Most of us are born again Christians and believers in God. As a country, if you look at our motto for God and my country, it means we trust and believe in God as our creator. God gave us 10 commandments. 10. They were not many. Just 10. Okay? Do not steal is among the commandments. How many people are stealing this country, including the heads of this state, including the head of the parliament, the number 1 chief? Do we need laws? I think consciousness is the best principle that should govern each and every one of us here. Consciousness. Webulire ng'omuntu gamba kino sina kikola. Olwokuba kigenda kukosa bannange abankulembedde. Saagala bakinkole nange sina kukikola ki? Kukikola. Amateeka mangi nago tamanyi gwe gotawuliranga nako. Okay?
naye teeka livaayo nga balina gwe baagala okulikozesako. Exactly, yes. Nti bano amateeka gano ge tulina agamanyikiddwa agandibadde gakozesebwa kukwata bano betutwala ng'ababbi baliyo bagasirikidde. Corruption Act teri weeri. How many people have been charged under that act? Okujjako abatono abenyigira mu kubba amabaati g'Abakaramoja baali bangi, list ya forum ne speaker nga mwali naye bajja mu Kitutu, bajja mu Nandutu, bajja mu Rugorobi ne muganda we sibe bajja mboka abalala bonna including the finance minister Kasaija naye yalimu nga yabamba the speaker nga mwali, vice president nga mwali, Nabbanja nga mwali, baba wangako buwi bagaba bonaye bonna si babbi b'amabaati. Do you know that it is an offense to be found in possession of stolen property? Esimu ya ali bwebula ne bagisanga mu nsawo yo. Okimanyi nti oba mubbi? Oba yesanzemu etya. Because it was clear that the iron seats that were meant to support the people of Karamoja were stolen. Okay, that's a stolen property. So if you are found in possession of a stolen property under the Penal Code Act, you must be charged. But the selection of the law here, nti barondamu sadaka dezasibirawa mukoti abalala baliyo beetala n'abamu baali beewaana mbu oli ye yagasanga mu compound ye. Some of these things what I'm trying to mean is that amateeka ne bwe tuba tukoze amateeka genkana ki the problem is not the law. Kumalako kizibu. Obuzibu si mateeka. Obuzibu si mateeka. Amateeka ge tulina bagatadde mu nkola. Enkwasiza yaago. Baani abalina okugateeka mu nkola. Bo bakoze kye balina okukola. Nabo tebakikoze. So katunde bano abakyagabaga. Kati kanso gwe ng'ovudde okay corruption yeno mugyogeddeko. Naye nze nga munnamawulire bwe mba ndiringa na evidence naawe munnamateeka odiringa na bwino kyemmanyi. Bwina alumika speaker mu mulina ng'oggyeko okugamba nti no ayambala dress purportedly za milioni 13 giftinze bawe nkuwadde ekyokulabirako ekyokubba amabaati g'Ekaramoja. That's number 1. 2 speaker ya chairinga commission ya parliament si yavayo nebegabira service award teyalimu simateeka tabawa maanyi ago maanyi ki abawa amaanyi okusalawo if you make a resolution as a commission you must table it before the parliament, the full house. You see now council never passing. You are a lawyer. Yes, and I am telling you. Tugende ku nsonga zino. It was constitutionally right. The parliamentary commission is allowed to decide on, you know, the money that is given. The management of the parliament. Yes, which means remuneration of resources, allowances, okusaininga kwani agenda okufuna okutwaliwa bweru okufuna medication. It is them. It is, yes. They are allowed. My issue is this. Ate nje njagala ofune bulungi kiri bwekiti. Nti semateeka ne baba bakkiriza. Naye waliwo emitendere girina okugobererwa. Kitegeera nti amateeka gaffe galina kye bayita declaration of conflict of interest. You cannot be part of the distribution where you are a beneficiary ekyo kimanyi unless ng'oki declare it. 2 nti commission bw'etuula commission si yefuga parliament yonna nti commission etuula ng'akakiiko akakulemberamu enfuga ya parliament. Exactly. N'ebintu bwe birina okusaasaanyizibwa oba okugabibwa be baawa obuyinza okulaba engeri ebintu gye naye bwe batuula bavaayo ne zituyita pointers oba ne bagamba tusazeewo nga commission tukole bwette emisaala gya parliament tugyongeze. Twewa akasiimo. Yes. Tukole tubagulire zi iPad. Naye ebyo byonna babireeta ku floor of parliament nga parliament yonna etudde ne babyanjulira parliament n'eryoke ekuba akalulu nagamba no ekya iPad olw'okuba ffenna tugenda funamu tiki nti omusaala olw'okuba ffenna tukufunamu tiki naye kya service award gwe wakirabawo ku floor of parliament. Nobody. That's what caused the whole problem. Is that I feel it's more of a moral question rather than no, there is no morality. There is no morality here. We are talking about legally acceptable approaches. Have you tried to go against? Nze nali nkimanyiko
nali sikimanyi olwokuba ba MP abasinga be bava actually ne bakireeta to the public domain naffe tukitegeereko nga bagamba okwewa akasiimo tetwandibadde na buzibu nakyo naye lwaki temwakireeta from parliament ne tubasalirawo ate kooti gye nkugambye the same court before the same judges bakadazi between one a person who in their seat. Yeah, even if it were council, you go to the same courts. You go to the same courts. You go to the same courts. Exactly. So it's the courts that... You see, the results of the courts are also determinant on who is sitting on which case. Ani yagula opo omusango mumanyi. Oli omulabyeko ng'omunamawulire. Mu kooti yagendayo. So this is some of the things just that we need to understand. Ruling. These are some of the things that we need to understand. You know, when you judiciary yaffe, a judicial officer sits in their seat, comfortable seat, both at the taxpayers' money, ne tumone allowance okutuula, n'amafuta, ne transport, na buli kimu, na reminding omuntu ayambadde bwerere nga bamulese mu kooti. And you expect somebody of that kind to deviate from ezisiinze. Ezisiinze nyingi. The root of corruption has smeared everybody with the dirt. And it has not spared the judges and the judicial officers in this country. That's factual. In fact, reports za kavayo ne yagunde esembyeyo yakolaga the percentage of the corruption that we have in the judiciary. Atoroza judiciary bogera ko yawa eya Kenya. That's a problem that we are talking about here. Nti omuntu asobola sanctioninga na remandinga on a Trump charge nga tekuli yadde doti ya kajuliza akakurumika asobola atya obutayise champunga ndoza abatulaba but they can see the magnitude of the problem of corruption. That's what I am talking about. And most of us are also involved in that corruption. That's the challenge we are facing. Wow. Okay? Wow. So kati bwobuuza evidence, that's evidence enough. Nebimba sikwongedde endala. Kati eziweze bbiri. Kati zembadde njagala tugambe nga wagamba sise namujju bakusanga ne sente wasaba sente bweziti obwino obuna akulumika. In fact, speaking about sise namujju and those other parliamentarians, they are now out on bail. Wouldn't one want to agree with what the president was saying that some cases bail not so tujirwise obolusi tujijewo? Unless we do an amendment in our constitution, but the constitution gives us a right. They apply for bail. People are fine, they're out. And you see, when you apply for bail, obusaba bail, constitution etuwa amaanyi n'obuyinza obusaba bail. Okay? Naye okuwa oba okukuuma bail kiri ku mulamuzi awuliriza omusango kusinziira biki by'omunyonyodde biki by'olese ku mmeeza. Kati ekyo sikyagala kibuleminga ku muntu ki no tukirekera omulamuzi olw'ensonga ze baasanga mu kusaba okweyimirirwa kwe babawo baasanga nga zisaanidde abantu okubata n'ekirala constitution egamba nti omuntu ali presumed innocent until proven guilty. We have had so many cases of people including ne Nicholas Opio ogwasembayo gwe baali bagamba simanyi bamusanga na bisawo bya dola ng'ayagala kuwamba government. Musango gwali mu court for about 9 months nga tebaleetanga yadde kajulizibwe kati. So should that person be on remand for all that? In fact, my suggestion and my idea would be nga tebanajja kukwata Kato okwenyigira mu kukola omusango munteekeko ku watch list yamu mugambe waliwo yazze n'aloopa Kato nti asuubirizibwa oba ateeberezebwa kubanga yazize omusango bwe guti. Put me on your watch list. Do your investigations. Finalize your investigations. Come and arrest me the following day. That's what we call a speed and fair free trial. That's the idea of the constitution. That's the provision of the constitution. That the trial must be speedy. Sijja kubeera mu court for 10 months. Nga temuleetangayo mujulizi. But I am incurring the cost and I am on remand maybe because you have denied me bail. No. Abakola semateeka waffe ebyo byonna baali babitadde mu nkola. And the ideal was nti the CID, the investigations department, must be prepared with capacity and potential effectiveness to deliver what they are supposed to deliver. And that the office of the DPP should also have helped the office of the CID to make it a formal process and do it timely. Okay.
Bana nchali ne Kato the dispensation Tumusiime. of justice. Because justice delayed is also justice denied. Exactly. Kato Tumusiime tuli mu dakika 3 zezakaita ku ssaawa 3 ez'okumakya. Tukyayogera ku bice bigenda mu maaso mu ggwanga. Kanso no tugenda mu 2025 ba MP to be wabalabye dda. Basinga bangi nnyo. And it's business as usual. We're going to enter the election cycle and enter parliament again. Yeah. So what can be done about improving the culture of how parliament does its work? Now, this is everybody's role now to get involved. The John Abadde Mchare Yumupolisi Munake Nkulu. And I was at some place. Abamu ne bajja ne bagamba nange nesimbewo. Olwokuba Kanso Kato. Owuliriza abantu. Waddeyo kalanti yawo. Just ng'ebyabuli. But obuuza omuntu kati gogenda kunsindikayo nga MP omanyi MP byalina okukola ngatamanyi omubuuza mukalula kaggwa walonda ani namukubuya n'omubuuza lwaki wamulonda olaba bwe yajja wano eno esaati eno t-shirt eno gye nyambadde yagigula n'oluusi ng'eriko n'ekifaananyi kye bwolaba bwe yajja mukalulwa kaggwa yampaayo 50,000 lwaki namulonda ate baleyo abalala saabalonda olw'okuba tebalina kye bampa nti mulimu gwange naawe Eddiga okukozesa okumanya kwe tulina nsitubuulire abalala abatulaba n'abawuliriza nabo babuulire ku abalala bisaanyirizo ki byewandirabye mu MP nga tonamulonda tetwagala kujjuza palamenti naye nga palamenti eyo just yakubeera kuzanya solitaire ku tabs mu palamenti. No, they must be doing what they are supposed to be doing in that parliament. Legislation as the primary key. They must do accountability, they must do appropriation, and they must monitor and value each and everything that happens in this country. So it starts by knowing what is their fundamental role. What is their fundamental role and seeing who is capable of delivering. Si mulimu gwa MP kujje wamu akolere ekkubo erigende wamu tajja dikola. Si mulimu gwa MP kujje wamu azimbe kyaki si mulimu gwe. But because we fall short on teaching these people what the MPs are supposed to be doing, nabo bajja kulaba ani alina kyagenda otuwa. Exactly. Wajje waffe n'ategekera akapiira. Katonament n'agulayo obucupa bwa soda nga buubo ono yagenda okukola. That's where the challenge comes in. That we have failed to sensitize because guno mulimu gwandibadde gwa electoral commission. Naye emyaka gyonna gyemazeewo kuva ne 2021 nga tuvudde mu kalulu ka 2021 bali eyo. I don't know what they are using their budgets for. Because they have that in budget doing that sensitization and civic education to the masses on what they are supposed to be doing. Your budget mu 21st century tetwandibadde nga tuva ne mu kulonda n'owulira nga electoral commission egamba tulina invalid votes mbu waliwo yatikinze bubi. Ebyo byonna bandibadde babikavaringa mu civic education ne bayigiriza abantu balonda batya akalulu kakwata vote n'otikinga wano nti bisaanyirizo ki byewandirabye mu bubaka ng'ogenda okulonda nti bino gy'emirimu gye gyalina okukola nti omuntu agende kuva wuwe kugenda ku polling station ng'amanyi agenda kulonda ani ate agenda mulondera ki biki byagenda omukolera nti that one when we do that it will ease our work nti bwe tukulonda n'omalayo emyaka 2 tukubuuze omulimu gwa MP gino ne gino otuuseewa accountability issues but now we fail what to account because we don't know why we even sent these people in parliament or even in the local councils. Ate bwakuwa 10,000 abakumazeeyo goba oweddeyo I bought your vote. You don't demand anything from this sensitization should go deep in the villages even in towns n'abasinga tebabimanyi nti omubaka agenda kukola mulimu ki mu parliament. Oyo LC5 councillor agenda kukola ki ku council meeting nti bw'omala okutegeera omulimu gwe naawe ojja kuba vetinga bano abazze owulire ani ayogera ku biki ebibakwatako ku mirimu gyabwe gye basaanidde okukola nti ne bw'omulonda n'atuukayo mu myaka 2 muba mulina olukusa okutuuza baraza wano ne mumuyita ne mumugamba naye emirimu gyo giri ABCD guno omwaka gwomaze mu parliament okozeewo ki okitegeera nti tusobole okusengejja
bino ebicafu bino byeyita bihonari bebyo tusengeri oleete bano abalina omulamwa era abamanyi biki byebasaanidde okukola okubye nnyo eddakiika ziri 39 zizakayita ku ssaawa 3 obise the residue ate tukole ki if you are feeling that parliament and you are not fulfilling any of the duties of a member of parliament, then what are you? But even that number is too much. But Council, let's look at the alternative government, because all the conversations we've had are the government that is in power now. What's your comment on the people who are supposed to take power? And I want to say the opposition of this country, or those people who are ready for power already. How ready are they? You see, most of them have become too comfortable. And most of these people come to parliament because they want positions, they want jobs, not for a cause. That's why batuka ne parliament asirika batandise okuvayo kati nga tuyingira mu kalulu akaddako. Ntikyobola banaabamu score card bwefuluma ey'omwaka osanga MP nga alina 0 times zayogedde mu parliament. Tewali kyayogedde. Talina kyakoze. Ne mu committee sittings nga tomulaba. It's now good that media bagikkiriza ebeeramu netuweereza biki ebigenda mu maaso mu parliament. Okay? Nti noonoonya MP wo nga yadde kwogera yadde bavayo lumu yes nga kyekyo kye bakolako. Nti bava ku mulamwa ogwabaleeta abasinga gye bayita struggle. Olw'okuba naye kati afunye akasaala ka buli mwezi nga kansala nga MP nga meeya nga ki kati bino ebyammwe n'asooka n'abyerabira ebyamuleesa wano njagala okirabireko wano gankuwa ekyokulabirako ekirungi nti nga tugenda mu general elections tuba akalulu ka president n'aka MP bakakuba tulonda lunaku lumu nti bano ba MP abasinga baba batambula ne president waabwe message gye balina etambulira wamu okitegeera nti naye muva mu kalulu k'obwa president ne MP enkeera MP eyawangudde akalulu gwe balangiridde ku kyalo aba asala ntewwe aba akuba bidongo yeerabira nti akalulu ka president tebannakalangirira ate bonna bajja wamu nti kyoba olaba ne president atuuka avaayo abasinga n'akugamba akalulu kange bakabbye n'omubuuza ki ekiraga nti bakabbye ne BR forms taziina ne ku polling station yewe yarondedde nga nazo kuba yabadde alina obudde obuzikuŋŋaanya n'amaanyi ali eyali waka ali mu kujaganya agamba nze akange nkawangudde buli omu akola abanange emicomo batandika ogiyisa. That's where the problem starts from. From that day one, everybody is looking at their personal gain and selfish interest. Nti nze ekyange kiwedde kati naawe gira olindako ekyo. It's not. And when somebody becomes too comfortable on being called and referred to as an honorable member of parliament and seeing his monthly salary and allowances go on, then that's why you find a lot of struggles between the political party leaders and then the people they send to different positions. That they forgot what the plan was and now they are doing whatever business they want to. That's why most of them want to double side with the ruling regime, and a lot of challenges start from there. That the purpose for our uniting under a political party, the goals of a political party, the ambitions, the aims and objectives of a political party, the political party manifesto that we brought to the people and sold to the people so that you could be able to win and become a member of parliament has been buried down. And now we are looking at how do I come back in this parliament. That's where the whole challenge comes so that means with such a background, it's going to be difficult to change government or to take power for them. It's going to be difficult at some point. Because they don't want power. It feels like they have the power already. Unless we also do what I've said, that what the Electoral Commission should be doing. Before these political parties bring the people to be their flag bearers, they should also take them maybe to leadership and training schools. For example,
teach them the ideologies of a political party, your political party. Teach them what you are supposed to be doing as a member of parliament, because some of them go there when they don't know what they are supposed to be doing in that parliament, or in their different position that they represent. Most of the people were criticizing a certain political party here of bringing MPs that did not know what they are supposed to be doing. Have these political parties gone back to check and see, but Edgar, yewaira kadi yafe byalina okukola ng'omubaka wa parliament abimanyi oba tulina omuyigiriza biki bye tumusuubiramu ng'omubaka wa parliament byalina okukola nti tubasomese tubateeketeeke tugende kutuuka mu kalulu nga tetujja kuddamu kwekwasa nti twasindikayo omuntu naye nga talina kyakoze olwokuba tebabimanyi because the political parties should not only come and arise in the period of elections. No, you should prepare your people. That's why I'm going to ask, feed us your best quality. Are political parties relevant in such a dispensation where you say with such corruption, with such inequality, with a government that has been in power for over 40 years, do you think people still look at ideals of this is your ideology, ngadipi nguza ideology in such a generation, in such a dispensation now? Can that be a now solution? When people become too comfortable, they forget the problems that maybe they came to solve. That's a challenge. That even a political party leaves what it's supposed to be doing, never da mukugavana no kurwanira kasente. Kanya kaba kavudde mu whichever place or iPod or electoral commission because of the numerical strength that you have in parliament. Abasinga badda mu kurwanira kasente ako. And they forget the purpose of the creation of a political party. Most of them actually use it to gain numbers and so that they can also be beneficiaries in the regime and get the money that is shared among the political parties with representation in parliament. But the ideal or what should be done, beyond that. Nti mulina okwenyigiramu namwe mu kusomesa abantu mu bunyenjiri yammwe ng'ekibiina mubabuulire bino bye tusuubira okukola ng'ekibiina tutuuse wano account the people. That you show. Tuuli bali mu kunoonya ssente za ticket. But there is an idea by General Bigirwa, one self-proclaimed general from Busoga. Alesewo idea ngalowooza ku regional empowerment. Nti we twogerera kati there is an equity y'engeri obuyinza gye bugabanyizibwamu mu ggwanga eno eri unequitable ng'agamba lwaki abantu tebaddayo mu regions zaabwe ne be-empowering regions zaabwe okwadvocating for the national cake. What do you think about that? That's a good idea. That's a good idea. But now, who is supposed to do that distribution here? Olwokuba nyagala okirabirewo wano nti all these appointments presidents zakola in appointing the ministers and the RDCs and the rest depend on how you supported his cause or his coming into power in the next regime. Nti mmwe bwe muba temwamulonda ekimala naye ajja kuddiza abaamuwa. That's where the challenge comes in. But if the appointments, for example, of the ministers was done at a table like this, a setup like this, that each region has a representative and then they have to share equally, then it would be the best that we do. Anti ekyo kyaleeta kyagamba nti tutuuse tugambe Eastern Uganda, it is a must before you even enter the election. Ofuna kino na kino na kino. Western Uganda kino na kino. Which is a very good idea, but the constitution gives the president power to make any appointment as he deems. But doesn't this bring back the tribalistic and sectarian sentiments that Mr. Museveni likes to talk about? But of course he will make it justifiable. He will make it justifiable, and because most of the people that are appointed in those offices and institutions are beneficiaries, now they will hide the rest of the sectarianism and the tribal cards that are being played. Okay. Yeah. So it's okay. Can tugende ku Kyagulanyi as a person? He has said, I think yesterday, he's coming back in 2025, 2026. Agenda kwesimbawo. Kyagulanyi ono mubweka kibobu omuwanga omuntu.
ate ng'omulabye evolution gyavudde yonna. You're even personally acquainted to him according to my knowledge. What do you think about Kyagulanyi? Well, 2026. 2026, I think it will be a little bit disorganized compared to 2021. 2021 was not a good signature of a country that believes in democracy. You saw the killings in the November 18th here in Kampala town. You saw how presidential candidates were being treated, including the one that had to do the campaign trail barefooted, including the ones that were using rituals, local herbs, smearing themselves to guard themselves against the bullets that were all over everywhere. Yes. 2026 will be a little bit, I think, more tactical, more bloody compared to 2021. Why does it? That's how I am looking at it, because katibobo following social media no mukuru CDF wegwangali the first son and what he has said, what he's still saying, then it should open your mind and look ahead. This is beyond the tweets. This is where he also said that, I think, related to guns, that words are many and what. They told him that he has a lot of guns. He said they told him he has a lot of words, and he says words are better than guns. Guns, and we are in charge of the guns. So this one should also tell you this. But coming back to what you said, Ababaka Chibwempa mukulembeze wa National Unity Platform, buli bumu nti yenyigira mu kalulu ka 2021 nga presidential candidate byayitamu bingi, and to me kyendaba kiri nti bw'oyita mu kintu you have an experience, an extra added experience that you have to sit down, reflect and create solutions and situations that will help you not go back into the same. Yeah. Okay? Byayitamu bingi. Wabiraba. Kati, my idea and my advice to him is that he should sit down on a drawing board and reflect and know, if I met this challenge, have I come up with a mitigating factor? And if he has no mitigating factors, then he should ignore even standing up for president, unless he has figured it out and he has mitigating factors and he knows that he has made a risk assessment and he has what it takes to show all those risks, or to minimize them. But if he has not, then he should not even waste his time to come into an election. Do you think he has? That will be too disorganized. Do you think he has? That one is mitigated. No, according to you, to what you have seen, do you think he has learned something from the past? I believe. No person goes into an action, no person goes into a situation and fails to learn. How does this divisionism play out for his case? The divisionism, meaning the side of Mpuga and his colleagues, and then Kyagulanyi. That feud. Of course, it has an effect. It has an effect on the numbers. Politics is a game of numbers, and you see whether you believe in somebody's approach or not. Sometimes we need them because they add up us on the numbers, and if we really need to win an election, then we should be looking at the numbers. The disagreements happen, but also how you resolve those disagreements also matter. Because I am sure tuyina abantu abakiririza mu Honorable Kyagulanyi nga tebakiririza mu Mpuuga byakola. Yes. Ate tuyina abakiririza mu Mpuuga byakola naye nga tebakiririza mu approach Kyagulanyi yakozesa okumugoba oba byonna byakola. Yes, that's what I'm talking about. Nti you should sit down and actually plan ahead of your actions. Bwenkola kino kinavaamu ki? How best can I approach this problem that I am facing as an individual? That's what leadership takes. Because you need those numbers, and those are your numbers. You need numbers, and you must also prepare your masses and show them, a different character of who you are challenging. If President Museveni disagrees with Kayihura, the next day he fires him from being the IGP, for example. The other day he's paraded in the court martial, and you're also copying the same, because this is like copy and paste. You disagree with the Mpuuga, the next day you will dismiss him as a deputy president in the other day you will now be calling him to apologize. It means if you also had the power as President Museveni,
Mpuga would have been... No, you people have always said that President Museveni deals with thieves. That even IGG said that Gonja, every time I'm looking for the people I want to get, they are behind you. Yes. And you have always said Museveni has been hiding his villains. And Kyagulanyi has been the total opposite. He said, even if you are my second in command, I can put the gun to you. So can we say Kyagulanyi is being a better version, sir? No, it's not a better version because they approached it first. You see, Edgar, how a leader approaches a problem shouldn't be like how a layman approaches a problem. Like I said, we needed a different approach on how to handle Mpuga's issue. To tell him to apologize is bad? Apologize, but now you see how you handle issues in this public also determine the next action of a leader. These are all two leaders. And remember, Mpuga is a former leader of opposition in that house under the NUP platform. How do you tell him to come before the foot soldiers and apologize for what he did? I think diplomacy would have commanded that these people would have sat in a better organized setup, for example, for the topmost leadership of the NUP, call this man to order, and I believe Mpuga would have accepted that approach, but not to call him on a media briefing and say apologize to the public. No, that was a different approach, and it lacked the diplomatic sense. It lacked the diplomatic sense. It's like you know, we grew up with parents and we know that at some point they also make mistakes. But have they come up in the open and apologized to you as a child? You cannot tell them, come and apologize to me, no. Lastly, there is a democratic alliance. Do you see it playing out in any way? Are they going to affect the political turmoil of this country in any way? No, this alliance is just of self-seekers. Now look at the formation of the alliance itself. Just their busybodies and praying out to also get recognition from the rest of the public. Naite vaina chamanchi wagenda gatta politics zawa. Tiwali. Buli omwana onyakiche gwe banajjayo bamugjeyo gwe banajjamu bamuggyemu naye abalabona bali mu kunoonya byabwe. They are looking at how they can also still survive and be at the political scene the next day. Council, thank you so much for joining us. It was a privilege having you and closing our year. Thank you so much, Edgar. It's really, really honorable. Give us your parting shot. Yes, as we close the year, I want to call upon Ugandans to be vigilant. You know, too much excitement also may not be good for us as a country. We plan for the better. Next year, we have so many activities coming up, but be prepared to also face and approach them in a wise manner. Be lawful citizens, Munnamateeka kyebakugamba obutakola, obatokanya nacho, get the better ways of how you disagree with them. But I want to wish you the very best of 2025 as the struggle continues. Come join us as we fight corruption in this country. We fight for the good governance, we fight for the rule of law, and we fight for the better Uganda that we believe should be equal and treating us in the same manner, at the same lane, and that it should be better for our children and grandchildren. May God bless you all. Great. Thank you so much. People like Council Kato remind us that this country found it here. So that means we're going to leave it. And how we leave it is what will affect the generations to come that he's talking about. So make sure you leave Uganda a better place than you found it. My name is Edgar Matthew Karuhanga. Before I leave, I have to celebrate two special people. It's their birthday today. How special you are to be born on the last day of the year. I'll start with Emmanuel Nabongo. A happy birthday from the entire Digitalk team, but specifically from your mother. She also sent us a message, Miss Caroline. She says, happy birthday, Emmanuel Nabongo. May you grow to be a great man and, of course, make Uganda a better place. Then lastly, but definitely not least, is Kiza Saison. Kiza Saison, happy birthday to you. Kiza Saison, you are an ardent viewer of Digitalk TV. Thank you so much for always tuning in. We wish you the best of life, really. And of course, may you celebrate this new eon in a better manner. May you just get whatever you've always wanted to get in your life. So Kiza Saison and Emmanuel Nabongo, a happy birthday from Digitalk TV. My name is Edgar Matthew Karuhanga. I'll see you in the next year.
But of course, we are preparing a lot for you as Digitalk TV, so stay tuned. Next year is going to be insightful, eventful, and we are here, and of course we commit to cover all those stories and give you factual information so that at the end of the day you have knowledge, and this knowledge comes with understanding, and I believe with that you have what they call wisdom. From the entire team, may God bless you. Happy New Year. See you in the new year. My name is Munnamateeka Kato. Good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.